Hi barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'a kan ilaallu chapter 5 motivation and motivation fi akkasuma emotion ilaalla jechaadha. Chapteriin kun akkuma argitan waa'ee motivation fi kaka'umsa isa jennuun fi akkasuma emotion isa jennuun miira isa jennuun ilaalla jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu hanga xumuraatti na wajjin turaa isin jedha. Unitiin kun motivation fi emotion of jalatti qabata isaan kanneen yoo dandeenye paartii tokkoon xumuruu ilaalla jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhuun warroonni haaraa taatan ammoo channel kana subscribe godhuudhaan viidiyoowwan akkana hedduu asirraa argachuu dandeettani. Kanaaf hundi keessanuu subscribe godhuu hin dagatin. Akkasuma immoo namoonni PDF kana barbaadan ammoo channel Ethio student jedhamu jira. Telegram jechaadha yookiin ammoo linkii isaa komentii jalqabaa irratti linkii isinii godha isiniif pin godha. Kanaafuu achirra seentanii argachuu dandeettani. Kanaaf kallattii mangala barnoota keenyatti yoo deemnu brainstorming isa jedhu kana ni dubbisan jechaadha. Gaaffiiwwan garaagaraatti akkasuma deebisuudhaaf yaala osoo gara barnootaatti hin deemin dura hundi keessanuu gaaffii kana hamma danda'an brainstorming jedhamu kun jalqaba irratti kaka'umsa sammuu akkasuma immoo gaaffii of gaafatu jechaadha. Wantoota sammuun keenya gamtaa keessa isaan kanneen deebisuu danda'a isa jedhudha. Kanaafuu isa kana inni yaaltan jechaadha. Definition isaatti yoo seennu definition in types of motivation. Motivation in genuine movement. It is a factor by which activities are started, directed, and continued so that physical or psychological needs or wants are met. In motivation in genuine movement, activitywan akka maaliiti start wanta wayii akka nuti start goonuuf yookiin hojii wayii akka nuti jalqabnuuf akkasuma immoo direct akka goonuuf akkasuma immoo continued akka nuti fufnuuf jechaadha kan nu kakaasanidha jechaadha. Isaan kunniin inni motivation inni jennuun kun jechaadha. Kanaaf isa kan ammoo psychological yookiin ammoo physical need wayii wanta barbaannu wayii argatuudhaaf kaka'umsa akkasuma immoo wanta san akka nuti hojjannu yookiin ammoo akka jalqabnu nu godhu akkasuma immoo nu qajeelchuu wanta san akka nuti hin dhaabneef jechaadha. Akkasuma immoo akka nuti fufnu nu godhudha jechaadha. Inni motivation jennuun kun the word itself comes from the Latin word mover which means to move. Inni kun jecha laatinii mover jedhamurraa dhufe kan jechaan ammoo to move jechaadha. Socho'uu jechaadha karaa biraatiin yookiin ammoo deemuu jechaadha. Kaka'umsa jechaadha karaa biraatiin. Motivation is what moves people to do the things they do. Kanaaf motivation jennuun waan namni tokko wanta wayii hojjetuudhaaf isa kakaasuudha jechaadha. Akka inni wanta wayii hojjetuuf wanta isa kakaasuudha jechaadha. Types of motivation yoo ilaallu taayipiiwwan lamatu jira. Intrinsic motivation fi extrinsic motivation isa jennuudha jechaadha. Intrinsic motivation jennuun is a type of motivation in which a person acts because the act itself rewarding or satisfying in some internal manner. Inni kun intrinsic jennuun kun maali? Namni yeroo wanta san hojjetu wanta wayii hojii wayii yeroo hojjetu fakkeenyaaf yeroo qo'atu jechaadha. Qo'annaa saniif keessi isaa gammachuu yoo isaaf kenne jechaadha yookiin ammoo satisfy yoo isa kan godhu taate enjoy yoo isa kan godhu taate inni kun maal jedhama? Intrinsic motivation jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf namni wayii maatsii jaalata yoo kan ta'u taate maatsii kan amma yeroo hojjetutti keessaa yoo kan isa gammadu taate inni kun maal jedhama? Intrinsic motivation jedhama jechaadha. Solve wantoota garaagaraa solve yeroo godhu inni kun intrinsic motivation jennee waamna. Extrinsic motivation jennuun ammoo is a type of motivation in which individuals act because the action lead to an outcome that is external to a person. Inni kun ammoo extrinsic jennuun kun ammoo waa inni reward yoo argatuudhaaf inni kunis reward jennee jira garuu internaalidha jecha. Inni kun ammoo external reward jedha. Kana jecha ammaa inni reward yoo argachuudhaaf badhaasa yoo argachuudhaaf kaka'umsa namaarraa argatuudhaaf akkasuma motivate ta'uudhaaf jecha namni biraa jabaadhu maal jedhee yoo kan nu gammachiisu ta'e yookiin ammoo badhaasa yoo kan nuuf kennu ta'e inni kun extrinsic motivation jedhama jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan isaa inni kun internaalidha inni kun ammoo externalidha jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma reefsiniin jedhee nam tokko maasii yoo kan qo'atu taate maasii yoo kan jaalatu taate wanta jaalatuuf qofa yoo kan qo'atu taate yookiin ammoo probleemii wayii solvuu taate inni kun intrinsic jedhama jechaadha. Yookiin ammoo fakkeenyaaf maasii qo'ataa jennu maasii yeroo qo'attu kana garuu kanatti qo'attu gaaffii wayii deebisuudhaaf yookiin ammoo qormaata faayinaaliidhaaf gireedii argatuudhaaf jechaadha.
yookiin ammoo sadarkaadhaaf kan qo'attu yoo kan ta'u taate inni kun extrinsic motivation jedhama jechaadha. Inni bira approaches to motivation isa jennudha. Approaches to motivation kun wantoota hedduuf jala qaba. The source of motivation are different according to the different theories of motivation jedha jechaadha. Source motivation garagara jechaadha, different dha according to the different theories of motivation. Theorywan motivation irratti hundaa'e garagara ta'a jechaadha. There are many causes of behavior. People perform behavior for a number of reasons. Kanaaf inni kun maal jechaadha, namni behaviyorii mul'isu amala mul'isu kooziiwwan garagaraatu jira jechaadha, sababa baay'eetu jira jechaadha. Psychologists have been studying the causes of behavior and have developed various theories that explain the way of this behavior. Kanaaf psychologistoonni maal godhanii causes of behaviorii kana study godhan jechaadha, qo'atanii Samboda have developed various theories that explain the way of this behavior. Kanaaf maal argatanii theorywan garagara argatanii jechaadha. Some of these theories are intrinsic approach, drive reduction approach, arousal approach, incentive approach, cognitive approach fi akkasuma humanistic approach isaan jennuudha jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin causes of behavior dha jechaadha. Theorywan waa'ee causes of behavior sababni amalli wayii wanta inni jijjiiramu, fakkeenyaaf namni amala wayii yeroo mul'isu sababni isaa maal akka ta'e kan nuuf himanidha jechaadha. Isaan kunniin hundi isaaniitu tokko tokkoon ilaallu. Inni jalqaba intrinsic approach to motivation dha. Intrinsic motivation inni jennu inni this theory states that motivation is a result of an inborn biologically determined behavior or pattern of behavior dha jechaadha. Inni kun inni motivation nuti agarsiifnu kun an inborn is the result of an inborn dha jechaadha. Kana jechaan yeroo dhalannu kan qabannee dhufnu fakkeenyaaf biologically determined pattern of behavior dha jechaadha. Kun kana jechaan resulting nuti argannu kun yookiin ammoo motivate kan nuti taanu dhalootuma wanta jiru wayiitiif jechaadha. Biologically programmed yookiin kun maal jedhama, programmed sets of behavior essentially to their survival. Namni wayii fakkeenyaaf akka jiraatuuf animaalii ta'uu danda'a, akkasuma immoo people ta'uu danda'a. Isaan kun yeroo dhalatan behaviorii wayii amala wayii qabatanii dhalatanii jechaadha. Amalli sun inni akka isaan jiraataniif kan isaan gargaarudha jechaadha. Motivation is evolutionary programmed through inborn instinctual behavior pattern jedhama jechaadha. Kanaafuu inni kun evolutionary dha, yeroo dhalannu kan itti waliin dhalannudha jechaadha. Intrinsic approach inni jennuun kun. According to this instinct theory in human, the instinct to reproduce is responsible for sexual behavior, and the instinct for terrestrial protection may be related to aggressive behavior. Fakkeenyaaf reproduce yookiin wal hormaata yookiin ilaaluu taate inni kun sexual behavior dha wal qabataa jechaadha. Akkasuma inni biraa immoo terrestrial protection jennuun ammoo daangaa ofii eeggatuun ammoo aggressive behavior amala akkamitiin kun aaruu wantoota akkasiitiin kan wal qabatudha jechaadha. Kanaaf isaan kunniin ammoo inni inborn dha yookiin ammoo dhalootaan kan nu wajjin jiranidha jechaadha. Inni biraa limitation isaa ammoo inni isa kana, it cannot explain all human behaviors, especially learned behavior. Fakkeenyaaf inni kun limitation isaa all human behavior yookiin ammoo amala namaa hundi isaa explain godhuu hin danda'u jechaadha. Maaliif inni kun waa'ee dhalootaa qofa inborn dha jenna jedha, kan yeroo dhalannu itti waliin dhalannu qofa jenna jedha. Kanaafuu namni erga dhalatee booda behavioriiwwan garagaraa mul'isa yookiin ammoo garagaraa barataa jechaadha. Amaloota garagaraa baratuu danda'a. Kanaaf amaloota sanniin ibsuu waan hin dandeenyeef inni kun limitation isaati jechaadha. One important thing by forcing psychologists to realize that some human behavior is controlled by hereditary factor, evolutionary akkuma kana jechaadha. Inni kun hereditary factoryidhaan kan wal qabatanidha jechaadha, control kan ta'anidha jechaadha. Inni biraa immoo drive reduction approach isa jennu isa lammaffaa jechaadha. Drive inni jennuun kun inni discomfort jechaadha. Discomfort yookiin ammoo haalli nuti dhagahamu yookiin ammoo feelingiin gaarii hin taane wayii nuti dhagahamu jechaadha. Yookiin ammoo tensionis ni jedhama jechaadha inni kun. This approach involves the concept of needs and drives. Inni kun konseptii maal of keessaa qaba? Need wanta wayii barbaaduu fi akkasuma drive inni jennuun kun ammoo akkuma isin jedhe discomfort yookiin ammoo
tension isa jennuudha jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan ilaala need is a requirement of some material wanta wayii barbaadudha jechaadha. Fakkeenyaaf foodii ta'uu danda'a akkasuma bishaan ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a jechaadha. That is essential for the survival of the organism dha. Kan akka organismiin kun yookiin ammoo qabeeyyiin kun jiraatuuf kan isa gargaarudha jechaadha. Inni kun watarii fi fakkeenyaaf nam tokko bishaan malee jiraatuun akka ulfaatu ni beeytan akkasuma immoo nyaata malee nyaata wayyaa gasu nyaata dhabuutu xiqqoo nama tursiisuu danda'a. Bishaan garuu baay'ee rakkisaadha jechaadha. Bishaan dhabuu sa'aatii muraasa keessatti yookiin ammoo guyyaa muraasa keessatti dhuguu danda'an jechaadha. When an organism has a need, it leads to psychological tension as well as physical arousal to fulfill the need in the reduce the tension. This tension is called drive. Fakkeenyaaf amma namni yeroo biological need kana yookiin ammoo isa sitti jenne kana jechaadha. Fakkeenyaaf nyaata ta'uu danda'a yookiin ammoo watarii ta'uu danda'a. Yeroo wanta kana barbaadutti psychological tension wayiitu itti dhaga'ama jechaadha. Kana jechaan physical arousal jenna yookiin ammoo kaka'umsa qaamaa jechaadha. To fulfill the need and reduce the tension. Tensionii kana yookiin ammoo drive kana drive jedhama inni karaa biraatiin nyaata kana fakkeenyaaf nyaata namni yookaan nyaanni ta'e maaltu dhaga'ama beelatu dhaga'ama hangiriis jennuun sana jechaadha. Hanger watariin akkasuma dheebuutu nutti dhaga'ama jechaadha. Kanaafuu bishaan yookaan dhamtaatti dheebuutu dhaga'ama. Isaan kunniin beelaa fi dheebuun kun maal jedhamanii drive jedhamanii jechaadha. Drive jedhaman. Kanaafuu inni kun psychological tension yookiin ammoo physical arousal jedhamanii jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin sababni isaan nutti dhaga'aniif maa inni niidii kana yookiin ammoo wanta barbaadnu kana nyaata ta'uu danda'a yookiin ammoo bishaan ta'uu danda'a. Isa kan akka nuti nyaannu yookiin ammoo akka nuti dhugnu godhuudhaaf jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin drive jedhamanii waamaman jechaadha. It proposes just this connection between the internal psychological states and the outward behavior. In this theory, there are two kinds of drives. Drives kunniin yookiin ammoo wantoota nuti dhaga'amu kunniin tensioniiwwan kunniin jechaadha. Wantoota lamatu jira jechaadha. Bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Primary drives and secondary drives jennee haala kanaan ilaallaa jechaadha. Primary drives inni jennuun kun inni biological need dha. Biological need dha. Are those that involve survival needs of the body such as hunger and thirst. Inni kun inni dheebuu fi fakkeenyaaf beela'uu fudhan isaan kunniin biological need dha jechaadha. Wantoota akka nuti jiraannuuf nu barbaachisan jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin survival need dhaaf kan nu barbaachisan. Kanaafuu primary drive jennee haala kanaan qoonnaa jechaadha. Isaan inni lammaffaan immoo secondary drive. Inni kun karaa biraatiin acquired drive jedhamee waamama. Are those that are learned through experience or conditioning such as the need for money, social approval. Isaan kan yoo ilaalan fakkeenyaaf birri yookiin ammoo maallaqa barbaadu akkasuma ammoo social approval jennuun kun ammoo hawaasa keessatti acceptance argatu kana jechaan fudhatama argatu jechaadha. Kanniin kunniin ammaa inni biological need miti. Kanniin yoo dhabnes hangas hunda biological need kan barbaachisan jechaadha. Survival kennaaf hangas mara rakkisaa miti garuu isaan kunniin secondary drive dha jechaadha. Secondary drive jalatti ramadaman jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaataa jechaadha. Psychology drive reduction jennuun kun drive reduction jennuun kun maayini reduction seedu kana yoo ilaaltan hir'isuu jecha drive hir'isuu kana jechaan drive maal jenne jira kan akka hangarii akkasuma tarsiisaan kan jenne jira. Kanaafuu isa kana maal godhuudha hir'isuu jechaadha. Behaviors is motivated by desires to reduce internal tension caused by unmet biological needs such as hunger and thirst. Kanaafuu behavioriin kun amalli kun kan nutti dhagahamuuf maaliifi wantoota kanneen kan akka hangarii fi thirstii kana akka nuti maal goonuuf akka nuti isaan kanneen ofirraa balleessuuf yookiin fakkeenyaaf beela yoo ta'e nyaatuudhaan akkasuma dheebuu yoo ta'e ammoo dhuguudhaan akka nuti isaan kanneen meet goonuuf jecha unmeetiin jennu kun fakkeenyaaf isaan kunniin kanniiniif jecha deebii yookiin ammoo response yoo kan hin kennin ta'e behavioriin kun motivate ta'a jechaadha. Internal drives push us to behave in certain ways. Kanaafuu inni kun maal nu godha push nu godha pulling jennu kun kanaaf driving kun drive reduction jennuun kun push dha jechaadha. Isa kana qabatuu qabdan push dha. Pulling kan biraati isan ilaalla jechaadha. Kanaafuu inni kun maal godha push jechaan baay'inni dhiibuu jechaadha. Harkisuu osoo hin taane dhiibuu gara wanta wayiitti harkisuun amma fakkeenyaaf pull jedhama. Pushiin ammoo gara wanta saniitti dhiibuu jechaadha. Kanaafuu internal driving kun maal nu godha push us to behave in a certain way. Amala wayii akka nuti agarsiifnu godha jechaadha. Robert Woodworth in Clark Hall
drives are triggered by internal mechanisms of homeostasis. Internal state of balance dha jechaan. Inni kun inni drives isa jedhu kana maal jedhanii ibsanii triggered by internal mechanism of homeostasis ni beeytanii. Inni kun homeostasis inni jennu inni keessa ofii maal godhuudhaaf baalaansii godhu jechaadha. Fakkeenyaaf tempereecharii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa kan qaama keenya keessaa maal godhuudhaaf homeostaasiin jedhamu kun baalaansii godhuudha bakka isaatti deebisuudha jechaadha. Fakkeenyaaf qaamni keenya yoo kan ho'u taate humnaa olii yoo kan ho'u taate maal godhuudha optimaayiz godhuudha jechaadha. Ho'a san ofirraa balleessanii maal godhuudha bakka itti deebisu jechaadha. Limiteeshiniin isaa immoo maal inni all behaviors are not always motivated poorly by psychological needs. Inni kun poorly kan inni irratti depend ta'u psychological need irratti jechaadha. Psychological physiological need irratti yookiin immoo biological need irratti jechaadha. Garuu amalli namaa hundi isaa isa kanarratti hundaa'u biological irratti hundaa'u jechaadha. Fakkeenyaaf achievement fudhachuu dandeenya curiosity isaan jennuun kun amma inni biological miti yookiin immoo physiological miti jechaadha. Kanaafuu limitation isaa keessaa inni kun isa tokko jechaadha. Inni biraa immoo arousal approach dha. Sadaffaan arousal approach. Arousal jechaan inni kaka'umsa ka'uu qaamaa ta'uu danda'a. Wantoota akka isanii jecha arousal approach inni jennuun explains behavior in which the goal is to maintain or increase excitement. Inni kun maal godhuudha? Kaayyoon isaa maa inni behavioriin kun wanta wayii maintain godhuudhaaf optimal level of arousal isa jedhamutu jira. Inni kun optimal kan jennuun kun maa inni gahaa wayii jechaadha. Amal levelii gahaa ta'e wayii irratti deebisuudhaaf jechaadha. Increase yookiin ammoo maintain inni jennuun kun akka optimal level of arousal kan akka nuti obtain goonuuf yookiin ammoo maintain goonuuf kan nu gargaarudha jechaadha. People take certain actions to either decrease or increase level of arousal. Kanaafuu namoonni maal godhani amalli kun jechaadha. Amalli kun kan inni dhagahamu akka namni decrease godhuuf yookiin ammoo increase godhuuf jechaadha level of arousal. Kana jechuun inni optimal level irratti yoo kan ol ka'u taate maal godhuudhaaf gad deebisuudhaaf yoo kan gabbuu taate ammoo akka inni ol ka'uuf godhuudhaaf jechaadha. Each person tries to maintain a certain level of stimulation in the activities. As with the drive reduction model, this approach suggests that if our stimulation and activity levels become too high, we try to reduce them. Isa kana ilaalee jira drive reduction jennuun kun maa inni yoo kan ol ka'u taate kana jechaan fakkeenyaaf yoo kan beelu hin taate akka beeli sun hir'atu kan godhuudha jechaadha. Drive reduction inni jennuun kun kanaafuu inni kunis akkuma isaa maal godha wanti wayii yoo kan ol ka'u taate stimulation and the activities level become too high yoo kan ta'u taate we try to reduce them maal goona ni hir'isnaa jechaadha. Inni kun isa kanaa wal fakkaata. Garuu wanti adda isa godhu kanarra drive reduction isa jennuun kanarra in contrast to the drive reduction perspectives, the arousal approach also suggests that if level of stimulation and activity are too low, we try to increase them by seeking stimulation. Kanaafuu inni kun wanti kanarra adda isa godhu maa inni yoo kan gabbuu taate ol kaasaa jechaadha. Inni kun optimal level irratti waan deebisuu qabuuf ol kaasaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf beeluma yoo kan fudhannu taate yoo kan ol ka'u taate maal goona jenne gad deebisnaa jenne reduce goonaa jenne. Kanaafuu inni kun drive reduction dha wal fakkaataa jechaadha. Kanaatis akkasuma inni optimal level of arousal irratti deebisuudha jechaadha. Yoo kan gabbuu taates maal goona increase godhuudhaan bakka isaa irratti deebisuudha jechaadha. Inni ta'an immoo incentive approach is suggests that motivation stems from the desire to attain external reward. Inni kun external reward argatuudhaaf badhaasa alarraa argatuudhaaf jechaadha. Kan keessa keenyaa osoo hin ta'in alarraa nama biraarraa ta'uu danda'a yookiin ammoo wanta biraarraa ta'uu danda'a jechaadha. External reward yoo kan argannu taate inni kun motivate taanaa jechaadha. Incentive theory in jennu yookiin ammoo approach in jennu kun jechaadha. The desirable properties of external stimuli account for a person's motivation. Kanaafuu wanta alaa wayii yookiin ammoo external stimuli wayii hawwuun inni kun maal godha personal motivation account for a person's motivation. Namni akka motivate ta'u isa godha jechaadha.
embedded in behavioral learning concepts as association in the reinforcement. Inni kun incentive approach inni jennuun kun behavioral learning wajjinis wal qabataa jechaadha. Kana jechaan concept fakkeenyaaf association isa jennuunii fi reinforcement isa jennuutu jira. Associationiin unit 3 keessatti classical conditioning keessaa amala classical conditioning keessaa isa tokkodha jechaadha. Inni reinforcement jennu kun ammoo maayini operant conditioning jedha jechaadha. Operant conditioning isa jennudha. Kanaafuu isaan sunniin lamaanuu behavioral learning jedha jechaadha. Kanaafuu inni kun kanneen wal qabataa jechaadha. Kanneen wal qabata fakkeenyaaf namni wayii yookaan qo'atu taate jabaatee qo'atee san booda mana barumsaatii badhaasa yookaan argatu taate maal jabaatee qo'atu san maalii wal qabsiisa associate kan inni godhu maalii wal qabsiiseeti gammachuu argatu wajjin qo'annaa san jabaatee qo'atu san gammachuu wajjin wal qabsiisa jechaadha. Reinforcement inni jennuun ammoo inni kun taayipii lama qaba. Reinforcement inni jennuun kun negative fi positive jennuutu jira jechaadha. Kanaafuu reinforcement inni jennuun kun ammoo inni kunis maal godhuudha increase godhuudha jechaadha. Increase godhuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf akkuma associationidhaaf jenne kana reinforcement kan godhuun karaa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Reinforce increase akka inni godhu jechaadha. Fakkeenyaaf motivate godhu jechaadha. Kanaaf external reward inni jennu kun maayini badhaasa wayii argatudha jennee jira. Alarraa nama biraarraa kan keessa keenyaa sun ta'in nama biraarraa jennee jira. Kanaafuu reinforcement inni jennuun kunis maayini operant conditioning keessatti positive negative qaba jedhee jira. Inni kun maayini badhaasa wayii kennuudhaan akkuma badhaasaatiin wal qabaate inni kunis amala duraan ture wayii increase godhuu jechuudha. Increase godhuudha. Amala duraan ture wayii increase godhuudha jechaadha. Mainly psychologists believe that the internal drives proposed by the drive reduction theory work in a cycle with the external incentive of influence theory to push in the pool behaviors respectively. Kanaaf psychologistoonni maal jedhanii drive reduction jennu reef maal isin jedha jira pushidha jechaadha. Inni kun pushidha dhiibuudha jechaadha. Pool inni jennu kun ammoo harkisuudha. Kanaafuu inni kun external reward waan jenneef gara badhaasa saniitiin harkisuu nu hawwatu jechaadha. Kanaafuu inni pool inni jennuun kun incentive approach dhaaf jechaadha. Hence at the same time that we seek to satisfy our underlying hunger needs, the push of drive reduction theory, we are drawn to food that appears very appetizing, the pool of incentive theory. Kanaaf fakkeenyaaf amma namni yeroo beela'ee kana wantoota lamaan kanneen approachiiwwan lamaan kanneen achi keessatti argamaa jechaadha. Incentive isa jennuun fi reduction drive reduction isa jennuudha. Kanaafuu inni kun fakkeenyaaf namni yeroo beela'ee kana drive reduction yoo ilaalu taate maal godha beelli sun push isa godhaa jechaadha. Gara nyaataatti push isa godhaa jechaadha. Akkasuma ammoo incentive approachiin kun nyaatsan external reward itti akka nuti ilaalu godhee maal godhaa pool nu godhaa jechaadha. Kanaafuu wantoonni lamaan achi keessa jiran jechaadha. Incentive theory fi akkasuma drive reduction inni jennuun. Rather than contradicting each other, than drives in the incentive may work together in motivating behavior. Kanaafuu isaan lamaan kunniin contradict jechaan walii faallaa ta'uu dhiisanii maalni waliin akka hojjetanitti ilaalamaa jechaadha. Kanaafuu motivating behavior kan keessatti lamaan wajjin argamuu danda'anii jechaadha. Inni biraa immoo cognitive approaches jennuudha. Cognitive approach inni jennuun ammoo maayini cognitive inni jennuun kun mental process dha jechaadha. Suggests that motivation is a result of people's thoughts, beliefs, expectations in the goals. Inni kun motivation kun result maaliti thoughts jechaan maayini yaada yookiin ammoo ideaawwan garaagaraa jechaadha. Akkasuma belief amantii expectation wanta wayii irraa eegu akkasuma goal isaan kun maayini resultiin kanneeni wantoota kanneeni maal nuuf kenna motivate akka ta'an nu godha jechaadha. Cognitive theories of motivation draw a key difference between intrinsic and extrinsic motivation. Kanaaf inni kun cognitive theory inni jennuun kun difference between intrinsic fi extrinsic kana kan nutti godha jechaadha. Intrinsic inni jennuun maal jennee jira our enjoyment jennee jira jechaadha. Rather than for any actual or concrete reward or external reward is on ta'in our enjoyment yookiin ammoo internal enjoyment jedha jechaadha. Kun reefsineetti himee jira. Intrinsic inni jennuun kaka'umsa keessa yookiin ammoo keessa keenya yookaan motivate ta'uu taate jechaadha. Extrinsic inni jennuun ammoo external reward yoo argatuudhaaf birrii ta'uu danda'a, grade qabxii gaarii akkasuma some other actual wantoota biraatis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni kun
kanneen lamaan kan adda nu baasu isa cognitive approach isa jennuun kanadha jechaadha. Inni biraa immoo humanistic approach to motivation. Inni kun nama Maslow jedhamuudha jechaadha. Maslow suggests that human behavior is influenced by a hierarchy or ranking of 5 classes of needs or motives. Inni kun wantoota shantu jira jechaadha. Niidiiwwan wantoota nama barbaachisan shantu jira. Isaan shanan kanneen wal qabateeti jechaadha. Motivationiin kun kan inni explain godhe. Maslow hierarchy of needs jedhama jechaadha. Inni kun isaan kanneen isaan shanan inni jennuun physiological need, safety need, love in the belongingness, inni biraa immoo esteem, self actualization isaan jennuudha jechuudha. Isaan kanneen ni ilaalla. Kanaaf Maslow hierarchy of needs isaan jennuun isaan kanneenidha jechuudha. People have a strong cognitive reasoning to perform various actions. Namni wantoota garaagaraa actioniiwwan garaagaraa perform godhuudhaaf hojjetuudhaaf strong cognitive reasoning qaba jechuudha. Cognitive reasoning inni jennuun maa inni cognitive inni jennuun kun mental processidha isin jedha jira. Reasoning mental processidhi wal qabatu strong kan ta'e qaba jechuudha. Namni motivation to realize their highest personal potential. Kanaaf inni kun humanistic approach inni jennuun kun namni kan motivate ta'uuf maa inni to realize their highest personal potential jechuudha. Maal beekuudhaaf highest personal potential yookiin ammoo potential isaanii baay'ee guddaa ta'e potential inni jennuun kun maa inni wanta wayii dandeettii wanta wayii dalaguu danda'uuti jechuudha. Kanaafuu dandeettii akka isaan qabaatu inni kun potential jedhama jechuudha. Kanaafuu isa kana realize akka nu goonuuf kan motivate nu godhanidha jechuudha. He says that needs at the lowest level of hierarchy must be at least partially satisfied before people can be motivated by the ones at higher. Reefsiin mul'isee jira. Jalarraa jalqabee hanga gubbaatti jira jechaadha. Shanan isin jedhu sun kan jalqaba irratti garuu fakkeenyaaf kan lammaffaa irra jiru kun argamuudhaaf tokkoffaa kan jala jiru kun at the bottom inni jiru kun maal ta'uu qaba? Xiqqaatus satisfy ta'uu qaba jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf tokkoffaan fakkeenyaaf maal jedha? Maslow 5 hierarchy isaan jennuun isaan asiin gadi kaniin jechaadha. Tokkoffaa in psychological need isaan jennuun fakkeenyaaf psychological need isaan jennuun kun tokkoffaa maal ta'uu qaba? Satisfy ta'uu qaba jechaadha. Tokkoffaa kan argatu qabna. Safety need isa jennu kan argatuudhaan duratti jechaadha. Akkasuma love in the belongingness kan argatuudhaan duratti isa kan argatu qabna jechaadha. Kan argatuudhaan duratti esteem kan argatuudhaan duratti love in the belongingness isa jedhu kan argatu qabna jechaadha. Inni dhuma ammoo self actualization isa jennudha jechaadha. Kanaafuu kan gubbarraa kun argamuudhaaf jalqaba irratti kan isaa gadi kun argamu qaba jechaadha. Isa kana wal qabataa jechaadha. Inni he said isin jechaadha paartiin kun. Kanaaf isa kana fakkaataa jechaadha. Kanaafuu mee isaan kan ilaalu maal akka ta'an. Inni jalqaba psychological physiological need jedha. Physiological need inni jennuun kun maal the primary drives drives bakka lamatti qoodnee ilaalaa jira. Primary fi secondary jennee bakka lamatti qoodnee jechaadha. Primary inni jennuun survivaliidhaaf yookiin ammoo jiraachuudhaaf kan barbaachisanidha jechaadha. Kana jechaan wantoota saniyyuu kan dhabnu taate gara du'aatti kan deemuu dandeenyudha jechaadha. Primary drives isaan jennuun needs for water, food, sleep and sex isaan jennuun kunniin physiological need yookiin ammoo primary drive dha jechaadha. Inni lammaffaan safety need, the need for safe and secure environment dha jechaadha. Kana jechaan ammoo environmentii maal ta'e environmentii bilisa ta'e balaa garaagaraa irraa kan bilisa ta'e argachuu jechaadha. Inni lammaffaan kun. Inni sadaffaan ammoo love and belongingness, the need to obtain and give affection. Inni kun ammoo waa inni love and belongingness inni jennuun kun friendship fakkeenyaaf hiriyaa qabaatu akkasuma ammoo hiriyaa yeroo jennu hiriyaa garaagaraatu jira. Isaan kanneen qabaatu akkasuma acceptance garaagaraa qabaatu jechaadha. Hawaasa keessatti isaan kunniin maal jedhamani? Love and belongingness jedhama jechaadha. Kan arganne booda ammoo kamittarra esteem isa jennuun gaattarraa jechaadha. The need to develop a sense of self-worth. Inni kun maal jechuudha? Need to respect and the confidence. Inni kun hawaasa keessatti respect ta'uu kabajamuu akkasuma immoo confidence qabaatu barbaadudha jechaadha. Inni need for esteem need inni jennuun kun. Inni xumura ammoo self actualization inni jennuun kun a state of self fulfillment jedha. Kana jechaan becoming your best self
to realize your full potential talent in the ability kanachaan dandeettii kee akkasuma kennaawwan garagaraa realize godhuudha jechuudha. Hundi isaatu kanachaan wantoota dandeettii kee kan qabdu inni kun indi levelidha jechuudha. Kanachaan kana ol levelin biraa kan jirre wayitti self actualization jennuun kun. Kanaafuu inni kun namoonni asirra ga'an namoota muraasa, kunniin garuu asii gadi jechuudha. Warroota asii gadi kana kanarratti dhaabataniis ni jiru, kan kana argatan ni jiru, walirratti lamaan isaa hanga asii kan deeman ni jiru, hanga asiitis kan deeman ni jiru jechuudha. Garuu inni kun kan xumuraate self actualization jennuun kun. Inni biraammoo kan nuti ilaallu conflict of motives in the frustration conflict of motives motivationii keessa conflictiiwwan jiran, wal dhabdeewwan jiran, akkasuma frustration jennuun kun ammoo disappointment jechaadha yookiin ammoo dhiphina yaaddoo abdii kutuu garaagaraa isaan kun frustration jedhama jechaadha. Based on the sources of motivation and the importance of the decision, people usually face difficulty choosing among motives. Motivationiiwwan garaagaraatu jira. Motivationiiwwan kanneen keessa ammoo kamtu na barbaachisa jedhanii decide godhuudhaaf murteessuudhaaf konfliktiiwwan garaagaraatu jira jechaadha. Konfliktiiwwan kanneen ni ilaalla. There are just a few of motives that may shape it. These are just a few of the motives that may shape a trivial decision. Kanaafuu isaan kunniin maa inni mootiiviiwwan yookiin ammoo wantoota nuka kaasan jechaadha. Kaka'umsa jennee jira inni kun muraasa jechaadha. Namni akka decisionii gaarii hin ta'e wayii akka inni important decision jechaadha. Trivial jennuun kun akka namni murteessuuf kan nama godhanidha jechaadha. When the decision is more important, the number and the strengths of motivational pushes in the pools are often greater, creating far more internal conflict in decision. Kanaaf decision baay'ee murteessaa yeroo kan ta'u taate, baay'ee barbaachisaa yoo kan ta'u taate, strengthii fi akkasuma nambariin isaa ni baay'ata jechaadha. Motivational kun wantoonni push nu godhan kun yookiin ammoo pull nu godhan kun ni baay'atu jechaadha. Kanaafuu yeroo san creation far more internal conflict in the indecision. Kanaaf yeroo san murtee akka nuti murteessine yookiin ammoo internal conflict keessa keenyatti akka wal dhabbee wayii wantoota lamaan kanneen keessaa kamirratti murteessuu qaba isa jedhu irratti akka nuti conflict yookiin ammoo wal dhabbee uumnu nu godha jechaadha. Conflict of motives in frustration jennuun kun refers to negative emotion state. Negative emotion state jennuun kun maayini kan akka depressionii, angerii, anxiety kan wantoota kanneen jechaadha. Negative emotional jennaan isaan kanneen depressionii fakkeenyaaf cinqaa garaagaraa, aarii wantoota kanneen wal qabatan that develop when a person is unable to make a choice between two or more alternatives. Kanaafuu isaan kunniin kan uumaman choice yookiin ammoo filannoon lamaa fi isaa ol jiraatanii kanneen keessaa kamirratti decide godhuu qaba, kamirratti murteessuu qaba jedhanii murteessuu yeroo nama rakkisu jechaadha. There are four basic types of motivational conflict. Motivational conflict isaan jennuun kunniin afurtu jira. Approach conflict, avoidance conflict, avoidance conflict, and multiple approach avoidance conflict isa jennuudha jechaadha. Kanaaf isaan kanneen maal akka ta'an hundi isaanii tumee tokko tokko naa ilaalla. Approach conflict in jennuun kun maal inni conflict akkamiti exists when we must choose only one of the two desirable activities. Wantoota activityuwwan yookiin ammoo wantoota nu barbaachisan lamaan isaaniitu desirable barbaachisaadha jechaadha. Decide godhuudhaaf kam filachuu qabaa isa jedhu irratti fakkeenyaaf lamaanuu barbaachisaadha jennee jira. Lamaan keessaa kam filatuu qaba isa jedhu yeroo kam filatuu qabaa murteessuu irratti wal dhabdeen yeroo uumamudha jechaadha. Kanachaan aayidiyaan lamaaniyyuu yookiin ammoo aktivitiin lamaaniyyuu baay'ee barbaachisaadha. Lamaan kanneen keessaa kam irratti murteessuu qaba isa jedhu irratti approach conflict jennaan jechaadha. Avoidance in jennuun ammoo maayini avoid jechaan maayini wanta wayii dhoorguudha. Lamaanuu undesirableidha. Kanachaan wantoota gaarii miti jechaadha.
lamaan wantoota gaarii hin ta'in kanneen keessaa kam filatuu qabaadha. Filatuun dirqama. We must select one. Dirqama tokko filatuu qabna jechuudha lamaan keessaa garuu kam akka filannu murteessuu irratti kan nuti rakkannudha jechuudha. Avoidance conflict hin jennu. Inni biraa immoo approach avoidance conflict. Inni kun ammoo happens when a particular event or activity has both attractive and unattractive features. Inni kun ammoo particular eventiin yookiin ammoo eventiin murteessaa ta'e wayii jechuudha. Yookiin ammoo activitiin hojii wayii attractive akkasuma unattractive feature qabaachaa. Kanacha wantoota gaarii ta'anii fi wantoota gaarii hin ta'in, wantoota nama saabanii fi nama hin saabne lamaan of keessaa qaba, negative positive of keessaa qabaachaa. Kanaafuu yeroo akkasisan approach avoidance jennaan jechaadha. Multiple approach avoidance jennuun kun isa kan inni kun maayini particular event jennee jira. Kun ammoo two or more alternative dha jechaadha. Each have both positive and negative features. Kunniin hundi isaaniitu maal of keessaa qaban lamaa fi isaa ol. Inni kun tokko jennee jira particularly. Inni kun ammoo lamaa fi isaa ol. Garuu hundi isaaniitu maal of keessaa qaban positive fi negative of keessaa qabanii jechaadha. Kanaafuu isaan kana fakkaata konfliktiiwwan afran jiran. Example ilaalume. Suppose you must choose between two jobs. One offers high salary with well-known company, but requires long working hours and relocation to a miserable climate. The other boasts advancement opportunities, fringe benefits and better climate, but it doesn't pay as much involves us an unpredictable work schedule. Kana jechuun inni fakkeenyaaf hojii lamatu jira jechuudha. Hojii lamaan kanneen keessaa amma kamirratti murteessuu qabda kan konfliktiin jiru. Inni tokkoffaan high salary qaba. Kifiyyaan isaa yookiin ammoo wanti nuuf kafalamu, wanti nuuf kennamu mindaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. With well known company. Akkasuma kaampaaniin kun inni baay'ee beekamaadha jechuudha. Kaampaanii baay'ee beekamaa ta'edha. Inni tun positive dha, attractive isa jennee sanidha jechuudha. But requires long working hours. Garuu inni kun hojii sa'aatii dheeraadhaaf akka hojjettu sirraa barbaadama. Akkasuma immoo relocation to the miserable climate, akkasuma kilaameetii jireenya keetiif filatamaan ta'e yookiin ammoo barbaachisaan ta'etti akkatiin bakka jijjiirtu si godha jechaadha. Kanaafuu inni kun negatiividha. Kanaafuu positive fi negative of keessaa qaba jechaadha. The other boasts advancement opportunities. Inni biraa immoo opportunityawwan garaagaraa boost godha. Akkasuma immoo fringe benefits faayidaawwan garaagaraa of keessaa qaba. And the better climate. Akkasuma kilaameetiin isaallee baay'ee barbaachisaadha jechaadha yookiin ammoo beeteriidha, gaariidha jechaadha. But it doesn't pay as much in the involves an unpredictable work schedule. Kanaafuu inni kun ammoo maal of keessaa qaba? Wanta gaarii siin kafalu yookiin ammoo mindaan isaa gaarii miti jechaadha. Akkasuma ammoo hojiin isaatis yookiin ammoo sa'aatiin ati itti hojjettu murteessaa miti, dhaabbataa miti jechaadha. Kanaafuu akkuma ilaallu inni kun negatiivii fi poozitiivii of keessaa qaba. Inni jalqabaatis poozitiivii fi negatiivii of keessaa qaba jechaadha. Kanaafuu hojiin lamaanuu inni poozitiivii fi negatiivii of keessaa qabanii garuu lama tokko miti inni kun. Kan jalqabaatu qofa osoo ta'e amma inni kun approach avoidance jennaan jechaadha. Kanaafuu amma lamaa fi isaa ol kan jenne ammoo multiple approach avoidance dha jechuudha. Kanaafuu inni kun multiple approach avoidance conflict dha jechuudha. Inni lammaffaa kanaafuu inni kun hojii lama waan ta'eef kan inni multiple ta'eef jechuudha. An individual may be torn between the idea of going to the political rally or a movie which he likes to do equally. Namni wayii maal ta'e wantoota lamatu itti dhufee jechuudha. Isa kanas political rally hin jennuun walgahii poolitikaa wayiiti. Inni isa kanas ni jaalataa jechaadha. Akkasuma muuvii yookiin ammoo fiilmii ilaaluus ni jaalataa jechaadha. Kanneen lamaan keessaa kam filatuu qabaadha inni kun? Kanneen lamaan keessaa kam filatuu qabaadha? Akkasuma lamaan isaatu walqixa jaalataa ni jira. Lamaan ni jaalata erga ta'e desirable dha jechaadha. Kanaafuu desirable dha lamaanuu. Kanaafuu approach dha jechaadha. Desirable yookiin ammoo wantoota desirable ta'an wantoota nu barbaachisan keessaa kam filatu irratti lamaan isaatu wantoota jaalannuudha. Lamaan keessaa kam filatuu qabna isa jedhu irratti yeroo konfliktiin uumamudha. Kanaafuu approach jedhama jecha inni kun. Inni biraa immoo such conflicts are capsuled in the saying caught between
caught between the devil and the deep blue level. Inni kun ammoo konfliktiin kun nuuf hin ibsine konfliktii seeyingii kana yookiin ammoo jechama kana nuuf ibsaa jira jechaadha. Caught between the devil and the deep blue sea. Kana jechuun inni wantoota lamaan jidduutti qabamu jechaadha. Wantoota lamaan kanneen jidduutti qabamu. Deevilii fi akkasuma deep blue sea isa jennu lamaan kanneen jidduutti qabamu. Akkuma argitan deeviliinis undesirable dha, akkasuma immoo deep blue sea inni jennuunis inni undesirable dha jecha. Lamaan isaatu wantoota undesirable ta'anidha. Kanaafuu undesirable jechaan avoidance conflict jennee jirra jechaadha. Kanaafuu example isaan kanneen fakkaata jecha. The closer inni tokko ammoo example kan isiniif hin kennamin approach avoidance dha. Approach avoidance isuma kanneen bakka lamatti baasa. Kana jechaan hojii jalqabaatii fi hojii lammaffaa isa jennee kana hojii lamatu bakka tokko dhufe hojiin kunniin kophaa isaaniitti maal ta'anii approach avoidance ta'anii jechaadha. The closer you are to something appealing, the stronger you desire to approach it. The closer you are to something unpleasant, the stronger you desire to flee. Kana jechuun inni wanta gaarii ta'e wayiitti yeroo dhiyaataa deemtu desiring yookiin ammoo wantoota san the stronger you desire to approach it. Wanta sanitti dhiyaatuudhaaf baay'ee kan filatu ta'a jechaadha. Akkasuma immoo wanta gaarii hin ta'in wayiitti yeroo dhiyaatu ammoo irraa baqatuudhaaf wanta sanirraa the stronger you desire to flee. Wanta sanirraa baqatuudhaaf barbaadda jechaadha. Kanaaf inni kun beekamaadha. Inni itti aanu immoo emotion isa jedhu ilaalla, miira isa jedhu ilaalla jechaadha. Yeroo darbee waa'ee motivation ilaalla jirra, ammoo kan nuti ilaallu emotion ilaalla jecha. Definition of emotion yoo ilaallu inni kun akkuma motivation inni jedhu jecha laatinii irraa dhufe kunis immover jecha laatinii immover jedhu irraa dhufe jechaadha. Inni kun to excite, stir up or agitate jechaadha. Isaan kun immoo inni miirota jechaadha. Kanaafuu inni kun jechi immover jedhu irraa kan dhufedha jechaadha. It refers to the strong feeling about something. Inni kun wanta akkamitti strong feeling yookiin ammoo wanta nutti dhagahamu wayii strong kan ta'edha jechaadha. Kana jechaan feeling garaagaraatu jira. Saatii ta'uu danda'a, happiness ta'uu danda'a, akkasuma immoo angry fi kanneen kana fakkaatan feeling garaagaraatu jira jechaadha. Emotioniiwwan garaagaraa strong kan ta'edha jechaadha. The feeling aspect of the consciousness characterized by the certain physical arousal, certain behavioral that reveals the feeling to the outside world and an inner awareness of the feeling. Feeling isa jennuun inni kun emotion jennuun kun feeling akkamitti consciousness kan ta'edha jechaadha. Kana jechaan feeling nuti beekuu dandeenyu wayiitidha. Unconsciousness ta'amu garuu kan akkamitti kan keessa keenyaati garuu kan nuti control gochuu hin dandeenye jechaadha. Characterized by certain physical arousal. Kana jechaan qaama keenya ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qaama keenya irraa beekuu dandeenya. Physical yeroo jennu qaama keenyaan beekuu dandeenya jechaadha. Certain behaviors that reveals the feeling to the outside world. Inni kun namni ala jiru fakkeenyaaf namni nuun ala jiru jecha namni biraa fakkeenyaaf hiriyaa keenya ta'uu danda'a, namoota biraa maal godhuu danda'a, fiilingii kana nurraa beekuu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni kun emotion isa jennu kanatu fiilingii keenya kana akka namni biraa beekuu godha jechaadha. And an inner awareness of the feeling. Emotions are feelings such as happiness, despair, and the sorrow that generally have both physical and the cognitive elements influencing behavior. Emotion jennuun kun feeling jedhanii jirra. Feeling akkamii happiness, gammachuu, despair, abdii kutuu akkasuma sorrow, gaddaa fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatudha jechaadha. While motives are internally caused, emotions are responses to an external stimuli. Motivation internal cause jennee jirra. Sababa keessa keenya ka'uudhaan wantoota keessoo keenya irraa ka'uudhaan motivate kan ta'amudha jechaadha. Emotion jennuun kun immoo response to an external stimuli. Inni kun immoo stimuli akkamiitii fi kan external ta'e internal sun ta'in externalidha jechaadha. Response external stimuliidhaaf kennamutu maal jedhama? Emotion jedhama jechaadha. Three components of emotions. Emotion component sadii qaba. Isaan kanneen maal akka ta'e ilaalla jechaadha. Inni jalqaba physiological emotion isa jennudha. Inni lammaffaan the behavior of emotion. Inni sadaffaan immoo subjective experience or labeling emotion jechaadha.
Kanaaf physiology of emotion jennu maayini when a person experiences an emotion there is a physical arousal created by the sympathetic nervous system. Namni yeroo emotion way experience godhu physical arousal jira jechaadha. Physical arousal created by the sympathetic nervous system. Physical arousal jennu maayini kaka'umsa qaamaati. Fakkeenyaaf qaamni keenya yeroo aarri akkam akka jiru nu beektan, yeroo gammanni akkam akka jiru nu beektan, inni kun fuula keenya irraa yookiin immoo qaama keenya irraa beekuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun physical arousal jedhama jechaadha. Inni kun ammoo sympathetic nervous system isa jedhamuun jechaadha inni create ta'u. Bodily arousal yeroo jennu the heart rate increase. Fakkeenyaaf dhahannoonni maaltu godha dabaluu akkasuma breathing hargansuunis akkasuma dabaluu jechaadha. The pupils of the eye dilate. Iji keenya yoo agartan jiraattan gargariin ija babaasa yeroo cinqamu fa'a pupiliin garuu dilate ta'uu isaa akkasumas the most may become dry. Akkasuma maawusiinis afaan keenyas maal ta'a ni goggoga jechaadha. Isaan kanneen of keessatti qabatu danda'a jechaadha. Bodily arousal isaan jennu. Inni bira automatic nervous system isa jennu. Automatic nervous system kun wantoota lama of jalaa qaba. Inni kun nervous system keessaas tokko type nervous system ti. Sympathetic isa jennuunii fi akkasuma parasympathetic isa jennuudha jechaadha. Parasympathetic sympathetic jechaadha. Sympathetic maal jennee jirra? Physical arousal kan create godhudha. Cause kan ta'udha jechaadha. Sababni qaamni keenya jijjiiramuuf sababa sympathetic nervous inni kun activate yeroo ta'u maal ta'a? Qaamni keenya jijjiiramuu danda'a jechaadha. Kana jechaan heart rate isaan jenneen kanneen fa'a jechaadha. Akkasuma immoo emotioniiwwan garaagaraa. Sympathetic nervous in jennu maayini activated in response to external threats and arouses the body for actions. Inni kun activate ta'a jechaadha. Activate yeroo ta'u immoo response akkamitu dhufa external threat jechaan fakkeenyaaf wantoota alarra jiran nuun ala kan jiran jechaadha. Fiilingiiwwan garaagara, threatiiwwan garaagara and arouses the body for actions. Action saniif akka qaamni keenya arouse ta'u kan godhudha jechaadha. Fakkeenyaaf wantoota ittiin tolle wayii yoo kan jiraatu taate, fakkeenyaaf wanti nu gaddisiisu wayii yoo kan jiraatu taate saniif akka nuti activate taanu kan godhudha jechaadha. Response akka nu kenninu kan godhudha jechaadha. Inni biraa immoo parasympathetic isa jennudha. Supports activities that maintain the body to restore energy. Inni kun ammoo maal godha qaama keenya akka inni restore godhudha. Energy isaa akka inni deeffatu isa godha jechaadha. Maal godhuudhaan gara jalqabaatti isa deebisuudhaan. Kun fakkeenyaaf maal godha jenna activate godhee maal godha qaama keenya akka inni response wayii kennu godha. Yeroo response kennu kana energy fayyadama jechaadha. Kanaafuu energy wayii loos godha jechaadha. Inni kun ammoo akka bakka isaatti deemu godha jechaadha. Energy isaa akka inni deeffatu isa godha jechaadha. It calms down the body to the maintain energy by slowing heart rate, lowering blood pressure and so on. Amin kun kan jalqaba maal jennee jirra? Heart rate increase godha jennee jirra. Inni kun ammoo maal godha akka inni slower godha jechaadha. Heart rate yookiin ammoo dhahannaa onnee kana akka inni bakka jalqabaatti deebisu godha jechaadha. Inni biraa immoo the behavior of emotion. The behavior of emotion jennu ammoo amala emotion isa jennu jechaadha. Komponentii isa lammaffaadha. Tells us how people behave in the grip of an emotion, characteristics, overt expressions of emotions. Inni kun behavior inni jennu kun maayini emotionii wayiitiif how people behave namni akkamitti akka amala akkamii akka agarsiisu kan nutti himudha jechaadha. Behavior of emotion jennuun. Karaa biraatiin ammoo characteristic of overt expressions of emotion jennee ibsuu dandeenya. Overt expression jennu maayini kan mul'atuu danda'u jechaadha. Overt jennuun kun covert fi overt jira. Overt yeroo jennu kan mul'atuu danda'udha. Covert yeroo jennu ammoo kan hin mul'annedha jechaadha. Feel expression hin mul'annedha. Kanaafuu inni kun expression hin mul'atudha jechaadha. Behavior hin jennu. There are facial expressions. Fakkeenyaaf fuula keenyarraa beekuu dandeenya jechaadha. Expressionii fuula keenyarraa fuulli keenya ilaallee fuula namaa ilaallee fakkeenyaaf gaddee jira, gammadee jira, aaree jira isa jedhu beekuu dandeenya. Isaan kun overt expressionidha jechaadha. A tone of voice, sagalee ilaalanii akkasuma touching waa tuttuquu fakkeenyaaf aaree harkaan waa tuttuquu danda'a akkasuma immoo wanta wayii godhuu danda'a jechaadha. Posture qaama isaa ilaalanii body gesture akkasuma body movements and actions.
actions that indicate to others how a person feels. Isaan jennuun keessa qabata jechuun behavior of emotion jennuun kun. Inni biraa immoo subjective experience or labeling emotion isa jennuunidha. Inni kun ammoo inni emotioniidhaaf maqaa kennu name godhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf isaan interpret godhu. It involves interpreting the subjective feeling by giving it a label. Fakkeenyaaf anger, fear, disgust, happiness, sadness, shame, interest, surprise. Isaan jedhuun kun hundinumaa inni emotioniidha jechuudha. Kanaafuu emotion isa fakkeenyaaf fuula namaa ilaaluu dandeenya. Fuula namaa ilaallee fakkeenyaaf anger aaree jira yookaan jennu taadameen ogummaa inni label goone jira jechuudha. Maqaa kenneefi jira jechuudha emotion saniif. Akkasumas sodaa, disgust, happiness isaan jennuun kun hundinuu type yookiin immoo emotionidha jechuudha. Name of emotion jennee ibsuu dandeenya. Also called cognitive component because the labeling process is a matter of retrieving memories of previous similar experience, perceiving the context of the emotion and coming up with a solution, a label. Kanaafuu isa kana cognitive component jennee ibsuu dandeenya. Cognitive jennuun kun inni mental process jedhee jira yeroo darbe keessatti. Inni kun fakkeenyaaf memory ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun memory asiin dura wanta akkasii yookaan uumamee jiraatu taate experience isaaniirraa isa kana ilaallee wal bira qabnee bakka inni kun aariidha yookiin ammoo gammachuudha jennee haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo maqaa kennuufii dandeenya waan ta'eef kanaafuu cognitive componentidha jechuudha. Inni biraa immoo theories of emotions isaan jennuunidha. Theories of emotion isaan jennuun kun sadiitu jira. James Lang theory of emotion inni jennu isa tokkocha kanneen keessaa. Inni biraa immoo Carl Barr theory of emotion akkasuma immoo inni sadaffaan immoo Schechter Singer and cognitive arousal theory isa jennudha jechuudha. Isaan kanneen ilaallachaa ammoo kanaaf isa kanarraa yookaan James Lang theory of emotion jennuun namoota lamatu waa'ee theory kanaa kan qubatanidha jechuudha. William James isa jennuunii fi akkasuma Carl Lang isa jennuudha jechuudha. In this theory, a stimulus of some sort, for example, the large snarling dog produces a physiological reaction. This reaction, which is the arousal of the fight or flight sympathetic nervous system, wanting to run, produces bodily sensations such as increased heart rate, dry mouth, and rapid breathing. Inni kun maaliif wal qabata? Physiological reaction wal qabata jechuudha. Fakkeenyaaf physiological reaction yeroo jennu arousal of the fight or flight sympathetic nervous system inni jennu kun maali jira? Sympathetic nervous system ila wal qabata jechuudha. Inni kun maaliif faqasanii wal qabata? Fakkeenyaaf fight or flight inni jennu kun maali? Fight yeroo jennu wanta maal godhuudha? Wanta wajjin ofirra deebisuudhaaf itti deemuu jechuudha. Flight jechuun ammoo akka baqatuuti. Kanaaf fight flight inni jennu kun ammoo sympathetic nervous system kana wal qabata jechuudha. Kanaaf snarling dog jedhu kan yoo ilaallu taate fakkeenyaaf saree gururi'u jechuudha. Gururi'u jechuun maali? Saree yeroo aaree gururi'u ni beektan ilkaan isaa baasuudhaan namus akka sodaachisu jechuudha. Yeroo sana ammoo maali? Wanting to run produces bodily sensations such as increasing heart rate, dry mouth, and rapid breathing kanneen uumaa jechuudha. James Lang believes that physical arousal led to the labeling of the emotion or fear. Kanaafuu James fi Lang namni jedhamu kun maal fudhatan asirra biliif kan isaan godhan kan isaan itti amanan jechaadha. Physical arousal led to the labeling of the emotion. Physical arousal maalitti lead godha gara labeling of emotion fakkeenyaaf fear isa jennuun jechaadha. Kanaafuu kamtu dursee dhufe jedhanii yaadan isaan physical arousal san booda immoo emotion dhufaa jedhan yaadan jechaadha. Kanaaf sitti yoo ilaallamu stimuli hin jira. Snarling of dog yoo jennu saree gurri'u saree kun stimulidha jechaadha. Stimulasiidha. San booda physiological arousal kaka'umsa qaamaa fakkeenyaaf high blood pressure, high heart rate, sweating isaan jennuun kun physiological arousal jechaadha. San booda emotion jedhu maraatti fear isa jennuun jechaadha.
Kanaafuu kamtu dursee dhufu physical arousaliidha san booda emotionitu dhufa jechaan. Inni biraa immoo kaanuun bad theory of emotion isa jennuudha. Inni kunis Walter Cannon inda Philip Bard nama jedhamuun jira kan develop ta'e theorize that the emotion in the physiological arousal occur more or less at the same time. Isaan kunniin ammoo maal jedhan emotion fi physiological arousal at the same time dha jira kan isaan occur ta'an. Kan jalqaba maal jedhani jalqaba physiologicalitu uumama san booda ammoo maaltu itti aana emotionitu itti aana jedhanii jechaadha. Kun ammoo kan godhanii sirreessan isaan kunniin jalqaba irratti physiological arousalidha san booda ammoo bakkuma tokko jechaadha. Physiological arousalii fi emotioniin bakkuma takka kan argamanidha jechaadha, ookar kan ta'anidha jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii isa kana jechaadha. Kanaaf isaan kunniin fakkeenyaaf the fear and the body reactions are therefore experienced at the same time, not one after other jedhanii ibsan jechaadha. Warri jalqaba maal jedhanii ibsan jalqaba irratti body reactionitu uumama san booda ammoo fear yookiin ammoo emotionitu jennudha jedhan. Isaan kunniin ammoo at the same time dha jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalle stimulus in jennu as jira snarling in dog in jennuun san booda subcortical brain activity inni kun amma physiological arousal akkasuma emotion bakkuma tokko uumamaa jechaadha. Yoo argitan amma inni kun lamaanuu xii bakkuma tokko deemaa jechaadha. Kanaafuu stimulayin erga argame booda kanaafuu wantoonni lamaan kun bakka tokko uumamuu isaanii kan nutti agarsiisudha jechaadha. Inni itti aanu Schechter, Singer and the cognitive arousal theory zero. They propose that two things have to happen before emotion occur. Emotion is one uumamin duratti wantoonni lama uumamuu qabanidha jechaadha. Tokkoffaan the physical arousal and the labeling of the arousal. Kanaafuu garaagarummaa isaa seeraan hubadhaa. Schechter and Singer in jennuun isaan lamaan kun ammoo maal jedhanii wantoonni lama isa emotioniin hin uumamin duratti uumamuu qabanidha jechaadha. Tokkoffaan physical arousalidha, kaka'umsa qaamaa isa jenneen sanii. Inni itti aanu immoo labeling of the arousalidha. Maqaa itti kennu fakkeenyaaf angry, happiness jennee haala saniin maqaa moggaasuufiin wantoonni lamaan kunniin uumamuu qabanidha jechaadha jalqaba irratti. Based on the cue from the surrounding environment. These two things happen at the same time. Isaan lamaan kunniin bakka tokko jechaadha kan isaan happen ta'an, resulting in the labeling of the emotion. San booda immoo emotion ta'ana jechaadha. Kanaafuu Schechter, Singer in jennuun kunniin the cognitive arousal theory isaan jennuun kunniin emotionii fi physical arousaliin bakka tokko miti jechaadha. Jalqaba physical arousalii fi labeling of the arousalitu uumamaa san booda immoo emotionii ta'ana jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii isa kan fakkaataa jechaadha. Asitti yoo ilaallamu stimulus jira jalqaba snarling dog isa jennuun san booda cognitive appracialii fi physiological arousal. San booda immoo maaltu ta'ana emotion ta'ana jechaadha. Kanaafuu emotion dhumarraa jechaadha. Kanneen physical arousalidha wal biraa miti jechaadha. Kanaaf isa kana fakkaataa unit 5 namoonni isinitti tole viidiyoon kun like godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuudhaan viidiyoo kana vaayiraalii baasa. Akkasuma yeroo itti aanu immoo unitiiwwan hafaniin walitti deebinutti nagaatti.